Hello ladies and gentlemen, it's my hope that you are feeling okay, and today we are proceeding with our analysis of the book titled I Will Marry When I Want, written by Ngugi wa Thiongo and Ngugi wa Mirii. Mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu ni mzima, na leo tunakutana kuendeleza uchambuzi wetu wa kitabu cha I Will Marry When I Want, ambapo kimeandikwa na waandishi wawili mashuhuri, Ngugi wa Thiongo pamoja na Ngugi wa Mirii. Sasa tuendelee katika act 2. Act 2 nilisema imegawanyika katika scene 1 na 2. Sasa leo tutaangalia matukio ambayo yanatokea ndani ya scene 1 pamoja na scene 2. Kwa tunaambiwa Kigunda brief Gikamba and Njoki about Kio's family, that they want Gathoni and John Muhuni to marry. That is why they want him and Wangechi to be Christian, so that the marriage can be accepted. Kwa hiyo katika scene 1 act 2 tunaelezwa kuhusiana na imani ya Kigunda pamoja na Gisamba na Njoki. Wao walikuwa wanaamini kwamba familia ya Kiosi inataka Gathoni na John Muhuni waweze kuoana na waweze kubadili dini, wawe wote wa Kristo. Na baada ya kufanya hivyo, ina maana ndoa itakuwa ni rahisi kufungika. So Gikamba and Njoki do not accept this issue. Lakini tunaambiwa Gikamba pamoja na Njoki wao hawakukubaliana na swala hili. Gikamba tell them that they must avoid promise, as the promise does not mean delivery. Njoki stressed by saying rich families never marry poor from the poor families. Njoki still say that true love between the two does not base on wealth or property. Kwa hiyo hapa tunaendelea kuona mvutano kwamba Kigamba anawaambia kwamba lazima wazuie hii ahadi, kwamba Njoki ye anasisitiza kwamba familia za watu matajiri mara nyingi haziwezi kuoa familia za watu maskini. Njoki anasema hivi kwamba mapenzi ya kweli kati ya watu wawili hayabezi katika mali au rasilimali walizokuwa nazo. So Gikamba support her and show his dejection against hypocrisy, as people nowadays just go to church for fashion. Lakini pia Gikamba anaonekana kuwa ni mhusika ambaye ana support, lakini yeye akawa anapinga swala la unafiki la baadhi ya watu kwenda makanisani kama fashion. Hawajui wanakwenda kufanya nini. So Gikamba shows hypocrisy, and he says not only in marriage but also in churches. As he says, when the rich dies, they pray for him, but when the poor man die, they don't care about him. Lakini Gikamba akaendelea kuonesha kwamba unafiki upo katika jamii, sio pekee katika masuala ya ndoa, lakini pia hata katika masuala ya kanisa. Kwamba anasema siku hizi tajiri akifariki watu wanafanya ibada za kutosha, lakini akifariki mtu ambaye ni maskini, hawa viongozi wa dini hawajali chochote wala hawashughuliki na chochote, hawamfanyii hata zile ibada za muhimu za mazishi. That is why Kigamba add a proverb that a rich man's fault does not stick. Kondomana Kigamba akatoa na huu msemo unaosema a rich man's fault does not stick. Means that if someone is rich or leader, people do not consider his or her weakness. Msemo huu unamaanisha kwamba mtu akiwa ni tajiri au kiongozi, watu huwa waangalii madhaifu yake yalikuwa ni nini, lakini wanamtukuza. So Gikamba is against Christian marriage, claiming that even the traditional wedding has blessings. Lakini Kigamba anaonekana ni mtu ambaye kuwa against na masuala ya Ukristo, anaamini kwamba hata ndoa za kitamaduni nazo zina baraka zake. So Gikamba say that the new religion brought by the wise intend to soften the African, so that to get an easy way to penetrate and to hurt Africans by establishing what they want, citing the way of African religious leaders to his detention camps like Manyani, Mageta, Hola, and etc. to facilitate the process of weakening the freedom fighter. Musika huyu Kigamba anasema kwamba dini hizi mpya ambazo zinaletwa katika bara la Afrika zinakuja kulainisha mioyo ya Afrika ili wawe wapole kwa wazungu, waendelee kunyonywa. Inaonekana kabisa Afrika tunasahau dini zetu za asili,
na wale viongozi wetu wa dini za asili ambao kwa sasa wamefungwa katika detention camps kama vile Manyani, Mageta pamoja na Hola. Wao wapo katika harakati za kupigania uhuru. Trying to persuade people to betray other by their secret, but some refused like Wanjeri. Lakini katika harakati za kushawishi watu, usaliti pia unatokea na wengine wanakataa. Miongoni mwa wahusika hao ni Wanjeri. Finally, after a long discussion, he discouraged the blessing of marriage between Kigunda and Wangechi in church and allowing the marriage between Gathoni and Wangechi to take place. Lakini tunaambiwa hatima yake au mwishoni, baada ya mazungumzo ya muda mrefu sana, basi ndoa kati ya marriage iliyokwenda takiwa ifanyike kati ya John Muhuni pamoja na Gathoni, Kigunda na Wangechi wanaonekana bado wanapinga swala la kuenda kanisani ili kukubali ile ndoa iweze kufanyika. So Wangechi seems to be annoyed as she want her marriage to be blessed in church. Lakini Wangechi anaonekana kutulizishwa na yale maamuzi, kwani alikuwa anataka ile ndoa ikabarikiwe kanisani. So as to facilitate the marriage between her daughter and John Muhuni, as she had the illusion that her daughter will have better life. Kwa hiyo yeye alikuwa akiamini kwamba mwanae akiolewa na John Muhuni atakuwa ana maisha mazuri, kwa alitaka ndoa ile ikafanyikie kanisani. As a result, the convinced her husband to go to Kio's place. Kutokana na sababu hii akaanza kumshawishi mumewe waelekee naye nyumbani kwa Kioi, to tell them that they accept his plan. Kigunda accept and go to see Kioi on the other day. Kwa Kigunda akakubali na wakasema siku itakayofuata tutaenda kumuona Kioi nyumbani kwake kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Sasa tuendelee na scene 2. Tupo bado katika act 2. Scene 2 tunaambiwa ni at Kioi's home. Sasa hapa tupo nyumbani kwa Kioi, where we see the difference between Kioi's home and that of Kigunda. Hapa tunaanza kuoneshwa tofauti kubwa iliyopo kati ya nyumba ya Kioi pamoja na nyumba ya Kigunda. Kioi's home is well furnished TV, sofa set, plastic flowers on the table, presence of electricity light, radiogram and etc. Kwanza nyumbani kwa Kioi tunaambiwa ni nyumba ambayo imepambwa mno. Kuna TV, kuna sofa, kuna maua ya plastiki juu ya meza, lakini pia kuna umeme pamoja na redio na vitu vingine vingi vya samani. On the wall was written, lakini pale ukutani kukawa kuna maneno yameandikwa kama ifuatavyo: Christ is the head of this house, kwamba Kristo ndiye kiongozi wa nyumba hii. The unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. Ambaye anaona wageni wote watakaoingia, lakini pia yeye ni silent listener wa mazungumzo yote yanayofanyika pale ndani. This show that they are Christian. Kwa hiyo inaashiria kabisa kuonesha watu walikuwa ni Wakristo. In the house there are Jezebel, Kioi, Ndugire, Helen, Ikua and Waita. Lakini pale nyumbani tunaambiwa kuna wahusika kama Jezebel, Kioi, Ndugire, Helen, Ikua pamoja na mhudumu. Ikua wants to leave the place, but before he leaves, they discuss about the inside factory that their friends from abroad want to build. They say factory should not build at the area where important people live, but to the poor people like Kigunda. Lakini kuwa kabla hajaondoka wakajadili kidogo kuhusiana na viwanda ambavyo vinataka kujengwa pale nchini na wadhamini kutoka nje. Na yeye akasema kiwanda inabidi kisijengwe katika eneo ambako watu wa muhimu wanaishi, yani wale watu wanaotoka katika tabaka tawala wanaishi au watu wa tabaka la juu wanaishi, ila kiwanda inabidi kijengwe eneo ambalo wanaishi watu maskini. Kwa hiyo inaashiria kabisa watu wa tabaka la chini walikuwa hawajaliwi kwa lolote katika kitabu hichi. So Ikua say the land to build factory should be bought from poor people as they sell their land because of laziness. Ikua akashauri kwamba
kiwanja inabidi kinunuliwe kutoka kwa watu maskini kwa sababu wanauza ardhi zao kutokana na uvivu wao. He says, until the land is bought, Kioi should not write his name, rather he should write either of his wife or his son John Muhuni. Lakini pia akashawishi baada ya kiwanja kuweza kununuliwa kisiandikwe kwa jina lake, ila andike jina la mkewe au jina la mtoto wake John Muhuni. Kwa hiyo inaashiria viongozi wetu wa Kiafrika wakiwa wanafanya ufisadi wao huwa hawatumii majina yao, ila wanatumia majina ya ndugu zao. These people seem to use their wealth in marrying many wives. Lakini pia watu hao wanatumia mali zao kuoa wake wengi. For instance, Ikuwa Ndeenda is a polygamist, as he has 2 wives and he has the intention of having third one. Kwa mfano, musika kama Ikuwa pamoja na Ndikita, wao wanaonekana kuwa ni polygamist, yani watu wanaomiliki mke zaidi ya mmoja. Wote wana wake wawili, lakini bado wanapambana kuongeza mke watatu. After the departure, Ikuwa and Kioi tells Ngugi that he has sent his son to Malindi to check the plot he has bought near Watamu, by the where he wants to erect a hotel base of tourism. He says the hotels are very profitable, as there are many tourists from different countries like America, France and Germany. Lakini baada ya mazungumzo hayo tunaambiwa kwamba Ikuwa pamoja na Kioi wanamwambia Ngugi kwamba wameshamtuma mtoto wao kwenda Malindi kwa ajili ya kuangalia eneo ambalo wamepata, eneo linalopatikana karibu na Watamu. Ambapo sasa yeye anataka kujenga hotel ili iwe inafikiwa na watalii, na akasema kwamba hoteli ina faida kubwa sana kwani kuna watalii wengi wanaotoka katika nchi mbalimbali kama Marekani, Ufaransa pamoja na Ujerumani. So Kioi blaming the workers that they usually demand increase of salaries, giving the reason of paying school fees, having 6 people in hospital. Lakini Kioi anaonekana kuwalalamikia wafanyakazi ambao mara nyingi sana wanang'ang'ania waongezewe mishahara yao kwa kutoa sababu kwamba wanalipa ada, lakini pia wanajiuguza mahospitalini. We see in this scene the rich are criticizing the churches of the poor just because they are run by illiterate people. Lakini katika act hii tunaoneshwa pia jinsi gani matajiri wanavyoyakosoa makanisa ya wale watu maskini kwa kuwa yanaendeshwa na watu ambao hawajasoma. The arrival of Kigunda and Wangechi at Kio's place. Lakini katika sini pia tunaambiwa Kigunda na Wangechi nao wanafika nyumbani kwa Kioi. Wangechi is humiliated by the waiter who draws away a tray as she tries to pick up a cup of tea. Lakini Wangechi ananyanyaswa na waiter wa pale, kwani waiter anaonekana kuondoa tray ambalo lilikuwa lina chai kabla ya Wangechi hajachukua ile chai. This shows that at Kioi's family, food is prepared by considering the number of people. Kwa hiyo inaonyesha kabisa nyumbani kwa Kioi chakula kinaandaliwa kulingana na idadi ya watu. So this is Western culture. Na huu ni utamaduni wa Kimagharibi. Kwani katika African culture hatuna utamaduni huu. Also, Kigunda and Wangechi are given water from a drum, while some of it is in the huge jar on the table. This is another humiliation. Lakini unyanyasaji mwingine tunaona Kigunda na Wangechi wanapopewa maji katika drum. Hii inaonekana pia ni wananyanyaswa. Kigunda express what brought them there. He said that they are ready their marriage to be blessed in the church. Kiois are so impressed to hear that. Lakini Kigunda akaanza kuwaelezea kwamba wamekuja na wamekubali ndoa ikafanyike kwa baraka za kanisa. Ndoa kati ya John Muhuni pamoja na mtoto wao Gathoni. Kigunda introduced the issue of economic crisis, hence he cannot afford the expense of Kioi advised him to take the loan, promising him to secure the loan. Kigunda agreed with the idea, hence promised to bring the title dead next day. Lakini pia Kigunda akaanza kuzungumzia issue ya poromoko la kiuchumi. Kwani kuna baadhi ya gharama zinamshinda katika maisha yake ya kila siku. Lakini tunaambiwa Kioi anamshawishi aende akachukue mkopo. Akachukue mkopo ili aweze kupambana na hali ya maisha. Penzi msikilizaji,
Wewe unadhani ni nini ambacho kitafuata? Ningependa usubscribe, ulike na comment katika channel hii, ambapo soon as possible tutakwenda kuachia act 3 ambayo itakuwa ni act ya mwisho. Lakini ningependa kukaribisha pia katika online tuition ambayo tunaiendesha kwa njia ya WhatsApp, ambapo mwanafunzi anatumiwa notes, voice notes za maelekezo pamoja na solving ya mitihani mbalimbali kwa gharama ya shilingi 30,000 kwa mwezi, ambao utaweza kulipia kupitia 06-225-48-220 kisha ukatuma SMS ya uthibitisho, na sisi tutakuunga moja kwa moja katika programu yetu uweze kusoma online. Asante sana kwa kunisikiliza na usikose makala zingine moto moto. Goodbye.